കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. പിന്നെ നമ്മളൊരു ബോട്ടിലാട്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിലാട്ടാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ, മോനാണ്. ഈ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഇൻട്രോ സെക്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോൻ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ അവൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. മോൻ്റെ തന്നെ വോയിസിലാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടാവും അറിയില്ല, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. Hi all, welcome back to our channel Art Tuesdays Generation. Today we are gonna make a bottle art. So let's start the video. I am using this bottle to make the bottle art. For the first layer, we need pink colored sand or salt. Now pour the salt into the bottle using a funnel. Now for the second layer, we are using white salt. For the third layer, we are using yellow colored salt. Now just very gently so that it comes layer. Thermocol balls out of thermocol. Now add the thermocol balls inside. We should put the thermocol balls till the neck. Now add Now cut colored paper and put it into the bottle like this. Here I am using yellow, white, red and pink. Just press it down. Yellow, white and pink. Now for the last color, red. You can use it like this with the cap or without the cap. Thanks for watching the video. Please make sure to like, share and subscribe this video. Thank you.